Monaco business, what do you expect 2024? Highlights Luc Ferry with his new book about Bonheur immediate or better Greek Saga, the Monaco rocket entrepreneur, Santé Bien-etre with Monaco Matin, Monaco cloud business and Eco Village. Enjoy. Xi Jinping, Modi, les BRICS. Voilà, les BRICS, c'est le Brésil, l'Inde, la Chine, maintenant l'Arabie Saoudite, les Émirats, l'Égypte, l'ES, c'est South Africa, c'est l'Afrique du Sud. Bon, ces pays-là nous détestent aujourd'hui. Le Sud global, on les appelle le Sud global. Ces pays-là nous détestent. Ces pays-là se réveillent. Ils détestent l'Occident et c'est le seul véritable enjeu des deux guerres d'aujourd'hui, celle de Gaza et celle de l'Ukraine. Plein de bonheur. On a pendant la pandémie vécu quelque chose de très remarquable, c'est le fameux Big Quit et le Quiet Quit. Big Quit, presque 50 millions d'Américains ont quitté leur job pendant la pandémie. Pourquoi pendant la pandémie? Parce que la pandémie et les confinements, c'était pas des vacances. Les vacances, c'est un temps hors travail, mais qui est prévisible. Ça se prépare, les vacances. On sait où on va aller, on sait ce qu'on va faire. Bon. Tandis que là, ces confinements qui étaient totalement imprévus et imprévisibles, ça a ouvert un espace, je veux dire, philosophique, un espace où on se pose des questions. Et beaucoup de gens se sont dit, avec ces semaines et ces semaines à répétition où on n'avait rien d'autre à faire que de se poser des questions quasiment philosophiques, est-ce que je ne suis pas en train de perdre ma vie pour la gagner? C'est ça. Vous portez sur le secteur de la santé et du bien-être à Monaco. Vous me disiez que vous aviez découvert beaucoup de choses. Oui, effectivement, c'est exact. Alors, ce qu'on a découvert à Monaco, c'est à l'occasion de ce congrès, c'est l'extrême vigilance qui est portée sur tout ce qui est organisé à Monaco et en particulier dans le domaine de la santé. À savoir, pour faire un parallèle, quand on organisait le congrès à Paris, on n'avait absolument aucun contrôle de... Hello, my name is Alan Offer and I'm the founder of IMF Rockets, the first association of rocketry in Monaco. And I'm planning to make society out of it, maybe be the first agency in Monaco, space agency in Monaco. So as you can see, here we have the electronics for the development of the rocket, and is actually the guidance system and the recovery system. Actually, there's a microcontroller that will activate the parachute to be deployed by a pyrotechnical charge. Basically black powder, and it will... What is your name when people want to contact you? Yeah, my name is Alan Offer, and you can find me on Instagram on imf.rocketspace. Yeah. So Monaco Cloud was created by the government 2 years ago. It's a private cloud operator that provide infrastructure and IT services in the principality of Monaco. And you have servers in Monaco? Yes, of course. We have actually 2 data centers here in Monaco that are operating.
Hello, this is Eco Village with the Sun House and the Green Factory you seen Wert, no plastic, and human size, 100 employees living in the cities, no cars, e-cargo bikes, e-bikes, and in the evening good entertainment and food in the local guest house. You want to join us? What's next e-bike living Eco Sun Village for digital nomads? No cars, but e-cargo bikes for Green Village Factory. Battery repair e-bike all year jobs. No plastic, but green products assembly. Garden fruits, vegetables, community eatery.